Rais William Ruto ahidi kuimarisha sekta ya ngozi kuongeza pato la taifa kwa 20%. Kachero mkuu wa DCI Mohamed Amina aapishwa kujaza nafasi ya George Kinoti. Chuo Kikuu cha Kenyatta chafadhili wanafunzi kusoma kuhusu uongozi ili kukabili matatizo ya tabia nchi. Mzozo wa MCA wa Meru na Gavana Kawera Mwangaza watokota suitafahamu ikijiri bunge la kaunti. Tunashukuru sana kwamba umechagua KUTV kuwa mwandani wako wa kukuletea habari ambazo zinakuhusu wewe, ndewe na sikio. Popote ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Laban Shaban na mtangazaji wa lugha ya ishara ni Sami Okelo. Tulikuwa tunafuatilia habari ambayo inakuhusu kweli, kwa sababu mambo ya ugatuzi, mambo ya uongozi, basi lazima tufuatilie. Tulimaliza ya ugatuzi, sasa tunaingia kwenye baraza la mawaziri ambapo tumeanza Jumatatu, lakini sasa tuko katika siku ya Jumatano. Kila siku wako watano, lakini hii leo wamekwisha kuwapiga msasa wanne, sasa ni watano. Yuko katika majengo ya bunge anapigwa msasa, si mwingine ni Susan Nahumicha Wafula ambaye sasa anamezea mate kuwa waziri wa afya. Hebu tuende moja kwa moja hadi kwenye majengo ya bunge tuangalie yanayojiri. I was required by the Pharmacy and Poisons Board and the regulations in this country to do another 1 year round internally, which I was not able to do because at that moment I was still working. I had a life to live. I had beneficiaries that I had to take care of. So I wasn't registered. And because of that registration, I have always not placed my degree document in my folder so that then questions do not arise. You also sought to find out whether I have shares or dividends in Cooperative Bank. I believe, Honorable Kimani, you have better prowess in matters finance. Probably I was referring to dividends, whatever it is, but not shares. But I stand to be corrected, and I think my document shows whatever it is that I have. You also asked on, based on my experience, how I plan to streamline KEMSA, the cost of drugs, and the issue of community health volunteers. As I said in my introduction, I intend at KEMSA briefly. Yes, sorry to interrupt, but dividends are from Cooperative Bank or a SACCO? Because there's a reason I was asking that, because I see there's somewhere you've put dividends of 1.5 million and dividends of that amount from a bank that is probably paying 10 shillings a share. Would be a very huge investment, and it then would have to reflect in your list of assets. But maybe if it's a SACCO. Thank you, Chair. I have shares and dividends from 2 SACCOs, and that is what makes up the 1.5 million. Back to your question on how I plan to streamline KEMSA. Having interned there, I have a view of what it is that happens at KEMSA as a public institution. And as I said, I also worked at MEDS, which is a faith-based institution. And what then I bring to KEMSA, which I'm sorry to say, but most of the public institution, there's some laxity in terms of operational efficiency. While there, I realized we had a problem with quantifications, how they arrive at what they buy for patients. And at MEDS, quantification was almost accurate to the point. How did we do it? Is that we got to know the needs
from the faith-based institutions, faith-based facilities. Early in advance, before we did our tender process, we could find out from the hospitals what their requirements were. Based on that, then we worked on quantification. Huyo ni Susan Nahumicha Wafula ambaye anahojiwa na kamati ya uteuzi wa mawaziri katika bunge la kitaifa. Na endapo atapita basi atajaza nafasi yake Mutai Kagwe. Na amesema pia kwamba taasisi za umma kuna utepetevu na yuko tayari kuondoa uchafu. Kwa hivyo ana kazi kubwa kweli, kwa sababu nakumbuka kuna kashfa ile ya KEMSA, ununuzi wa dawa na vitu kama vile kuhusiana na tiba. Kwa hivyo ana kazi huyu Susan Nahumicha endapo atapigiwa muhuri kuanza kazi. Hebu tuangalie habari nyingine hapa ambapo shirika la viwanda Kenya KAM leo limezindua agenda ya 20by30 jijini Nairobi katika hoteli ya Serena ambapo Rais William Ruto alihudhuria. Hafla hiyo iliyoandaliwa kwa pamoja na KAM na Wizara ya Uwekezaji wa Biashara na Viwanda ililenga kutumia fursa za kuongeza mchango wa viwanda kwenye pato la taifa hadi 20% ifikapo mwaka 2030. Agenda ya 20by30 na chama cha shirika la viwanda Kenya KAM litakuza mazingira wezeshi na kitakachofanywa ili kufikia ndoto ya kufikisha 20% ya pato la taifa. KMA inakuza biashara na uwekezaji, inazingatia viwango, inahimiza uundaji, utungaji na usimamizi wa sera nzuri zinazowezesha mazingira ya ushindani wa biashara na kupunguza gharama ya kufanya biashara. Rais William Ruto ametoa changamoto kwa sekta ya utengenezaji bidhaa kuwa bingwa wa kubuni nafasi za kazi nchini Kenya. Alisema sekta hiyo ina uwezo wa kubuni nafasi za kazi milioni 1 katika sekta ya utengenezaji bidhaa kwa Wakenya. There is absolutely no reason why today we should not be a champion in the whole leather products space, because we are slaughtering 3 million livestock every year. We have the 3rd largest herd in this continent. Yet we are importing 110 billion worth of leather products into Kenya. Gavana wa Nairobi, Johnson Sakaja, amesisitiza haja ya nafasi zaidi za kazi nchini. Ijapokuwa sekta ya kilimo ni muhimu kwa uchumi, biashara ndogo za kiteknolojia zinahitaji kuundwa ambavyo vinaweza kuongeza nafasi zaidi ya ajira nchini. As a country, we cannot do the same thing and expect a different result, Your Excellency. Your Excellency, agriculture is great, and I'm glad I had my friend from Unga Group saying he's producing for us each a gunia. But your CS nominee for Treasury will tell you that in as much as you're getting 24% contribution to GDP, the contribution to national revenue is less than 3%. That gap is a value chain gap, which must be sorted out. Rais katika hotuba yake alisema kuwa sekta ya ngozi haswa ina uwezo wa kutengeneza ajira nyingi zaidi nchini na yuko tayari kufanya kazi bega kwa bega katika kuendeleza uwezo wake. Watengenezaji wameshauriwa wasimamie sekta ya ngozi kikamilifu kuimarisha biashara. How do we make sure that every small producer and every small manufacturer and everybody who is adding some value to some product is aggregated and made possible for them to access the markets? Sekta ya ngozi Kenya inakadiriwa kuwa ya thamani ya shilingi bilioni 43 kila mwaka, huku 90% ya ngozi inayouzwa nje ikiwa ya thamani ya chini ya isiyochakatwa kikamilifu. Endapo mchakato wa usindikaji utaimarishwa, sekta hii huenda ikabuni zaidi ya kazi 50,000. Nikiripotia runinga ya KU, mimi ni Susan Wayaki. Asante sana Susan Wayaki. Niko tayari kwa jukumu linalo ningoja, ndio usemi wa mkurugenzi mpya wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI Mohamed Amin aliyeapishwa leo kwenye hafla iliyoongozwa na Jaji Mkuu Martha Koome katika mahakama kuu ama mahakama ya juu hapa jijini Nairobi. Amin aliteuliwa na Rais William Ruto kufuatia kujiuzulu kwa aliyekuwa mkurugenzi wa DCI George Kinoti. Amin Mohamed Ibrahim do swear by the Almighty God that I will... Mohamed Ibrahim Amin
mwenye umri wa miaka 58, leo amekula kiapo kuwa mkurugenzi mpya wa upelelezi wa makosa ya jinai katika hafla iliyoongozwa na Jaji Mkuu Martha Koome. Amin akiahidi kuhudumu kwa uadilifu na uweledi huku akizingatia katiba ya Kenya. I want to state from the outset that I will endeavor to lead the DCI in the most professional manner and adhere to the supreme law of the land, the Constitution of Kenya. I'm ready for the task and ready to lead the DCI to deal with the challenges of time. Hafla ya kuapishwa kwake inajiri baada ya kitengo cha huduma maalum kuvunjwa na Rais William Ruto katika juhudi za kurekebisha usimamizi wa usalama nchini. Jaji Mkuu Martha Koome alimpongeza Amin na kutoa imani kwa kuteuliwa kwake. I have no doubt in my mind that you will execute your constitutional mandate with effectiveness and it will have positive impact, given that you are a distinguished professional with invaluable experience counting to 38 years. According to that rule, you must never depart from the law, and that is what will give Kenyans confidence. Bwana Mohamed alisema atahakikisha uhalifu nchini kama vile ufisadi na ubadhirifu wa fedha unapungua. Pia aliahidi kufanya kazi na vyombo vingine vya usalama ili kuwafikia malengo ya kuimarisha utendakazi katika idara yake. We shall try as much as possible to work together in harmony in the spirit of collaboration with other security agencies such as the EAC, KPS, APS, the NIS and other actors for purposes of serving the people of Kenya expeditiously and without any prejudice. Kabla ya uteuzi wake, Mohamed alihudumu katika nyadhifa kadhaa ikiwa ni pamoja na ile ya mkuu wa ofisi ya uchunguzi nchini almaarufu CID na kitengo cha uchunguzi wa ulaghai wa benki miongoni mwa nyinginezo. Pia alikuwa mkuu wa kitengo cha masuala ya ndani ambapo alichunguza malalamiko dhidi ya maafisa wa polisi. Bwana Mohamed amemrithi mtangulizi wake George Kinuti aliyejiuzulu Septemba mwaka huu. Eugene Moyabi, runinga ya KU. Asante sana Mayabi, kwa kweli hizi ni habari za furaha. Nikijaribu kuangalia naona habari zote ni za furaha. Amin amekula yamini. Kuna wengine wakishapitishwa pia watakula yamini kwa maana ya kula kiapo. Hebu tuangalie wale ambao watakula yamini. Waziri mteule wa uchukuzi Kipchumba Murkomen amependekeza ada kwa barabara zenye watumizi wengi na pia faini kwa wakiukaji wa sheria za barabarani. Hela hizi Murkomen anasema zitatumika katika uboreshaji na ujenzi wa barabara kote nchini. Murkomen amelalamikia ukosefu wa fedha katika hazina ya kitaifa, akisema utaathiri utendakazi wa wizara ya uchukuzi. Seneta wa Elgeyo Marakwet alizungumza haya mapema hii leo alipopigwa msasa na kamati ya bunge la uteuzi wa mawaziri. Yamkini Murkomen ameshika roho mkononi, hatima yake ikiwa mikononi mwa wabunge. Endapo ataidhinishwa, seneta huyo ataongoza wizara ya uchukuzi ambayo ina umuhimu mkubwa katika uendeshaji wa serikali. Wizara ya uchukuzi na miundombinu kwa sasa ina idara 5 zikiwemo idara ya uchukuzi, miundombinu, uchukuzi wa baharini, ujenzi na maendeleo ya miji. Idara hizi zikiwa chini ya uongozi wa makatibu wa kudumu. Seneta Murkomen anatarajiwa kutoa jawabu kwa masuala muhimu katika wizara ya uchukuzi kama vile kuweka bayana kanuni za kandarasi ya ujenzi wa reli ya SGR na namna ya kusaidia shirika la ndege la Kenya Airways kupata faida. Now we are choked with the loans because we are paying 80 million per year to the lenders for the SGR. One thing that I want to say here, and I want to repeat so that there is no confusion in the market or among our lenders. We are willing to continue paying the amount that was set. We have maintained in the escrow account 25 billion that was required. But Mr. Speaker, we should be willing, led by the President, to renegotiate the loan period. If we manage to move the loan period even to 50 years, because it's a 100 years investment, we are not going to do another SGR for 100 years.
Wakati huo huo, Kipchumba Murkomen ametoa pendekezo la kutoza ada katika barabara zenye watumiaji wengi, akitoa mfano wa expressway. Vile vile anataka wakiukaji wa sheria za barabarani kupigwa faini kubwa na fedha hizo kusaidia katika ujenzi wa barabara zingine. I will tell you something very astonishing, Mr. Speaker, and shocking actually. In one of the cameras they installed in one of the corners, I'll not say where, in Nairobi, they established that per day the camera records 300 offenses. One camera, but it's in a roundabout, so there are 4 cameras. All the 4 cameras each record 300 offenses. And of the 300 offenses, Mr. Speaker, they are about, the fine goes up to 3,000. If you calculate the amount of money raised from those 4 cameras, it comes to 1.2 billion, Mr. Speaker, in a year. Amelaumu ukosefu wa hela za kutosha katika hazina ya kitaifa kama sababu ya kukwama kwa miradi ya ujenzi. On the question of financing again, Honorable Kimani Ichung'wah has raised a very important issue. In the short term, Mr. Speaker, we have a problem. Let me just say this, we have a problem. We are inheriting, this administration is inheriting nearly 140 billion shillings in the infrastructure sector, as particularly the roads. Mr. Speaker, the reason why the roads have stalled is because we are unable to pay the contractors. And Mr. Speaker, the money to pay the contractors is not there. Pia ameonya dhidi ya kucheleweshwa kwa kukamilika kwa mradi wa Lapset, akisisitiza kuwa huenda Kenya ikapoteza mapato endapo Ethiopia itaamua kutumia bandari ya nchi jirani ya Djibouti. Na kama wenzake, Murkomen aliweka wazi utajiri wake wa kima cha milioni 550. And the era of stopping projects because you don't like the person who lives in that area or comes from that county. I, Mr. Speaker, will promise this committee that if I am elected, if I am approved by this committee to become the CS Roads, Transport and Public Works, I can assure you I will work for Kenyans to receive infrastructure in every part of the country, and no part of this nation will be denied infrastructure because, Mr. Speaker, of political choices that people make. Dennis Omondi, Runinga ya KU. Asante Omondi. Waziri mteule wa mazingira na misitu Roselinda Soipan Tuya, ambaye pia alihudumu wadhifa wa mwakilishi wa kike kaunti ya Narok, hii leo alifika mbele ya kamati ya uteuzi ambapo aliangazia umuhimu wa upanzi wa miti na utumiaji tena wa bidhaa za plastiki kama njia moja wepo ya kukabiliana na tishio la usimamizi wa taka. Amesema atahakikisha anazingatia vyema bajeti ya wizara yake ili kuhakikisha kuna matumizi sahihi ya rasilimali ya umma. Akiidhinishwa na bunge la kitaifa, atakuwa mwanamke wa kwanza wa Kimaasai kuwahi kuhudumu katika baraza la mawaziri. Question raised by the Honorable Robert Mbui is concerning the remarks made by His Excellency the Deputy President Rigathi Gachagua concerning matters the Shamba system. I know the Honorable Deputy President addressed himself to the issue and made some clarification on what exactly he meant. Our Forest Management Act of 2016, we have a process of engagement between the Kenya Forest Service and forest adjacent communities. The forest adjacent communities are allowed to collaborate with the Kenya Forest Service in restoration of plantation forest, and it is instructive to note that under our gazetted forests, 96% consists of natural forests and 4% consists of commercial plantation forests. Taarifa hiyo inatupa fursa ya kuchukua pumziko fupi. Tutarejea na mengi zaidi, usiondoke hapo ulipo. Hallelujah.
focus on that and that. You study. If you're not in class, you're in the field. Najua students mnapenda kulala. What I do when I get broke. If the money is not enough, we find some of us when tunaingia in betting. Kuna challenges mingi. Now we're here 4 years later, about to graduate. What do I say? All Africa, we're a software company based out of Nairobi, Kenya, and we build customer-centric solutions that helps businesses communicate effectively with their customers. So the first solution that we offer is a VoIP solution. So the VoIP solution is basically a call center that allows you to push up to between 1,000 to 1 million concurrent calls at a go. So that's either if people are calling you in or whether you're calling people out. The advantage that we've been able to also see with this is people can work remotely. So if, for example, you're in Nairobi and you're managing a team in Mombasa or in Kisumu, then you have full access. Karibu kwenye sehemu ya pili ya Mizizi ya Habari. Wakenya kote nchini wanajiandaa kusherehekea siku ya Mashujaa ambayo huadhimishwa Oktoba tarehe 20 kila mwaka. Sherehe hiyo itafanyika katika bustani ya Uhuru Memorial Park, Nairobi. Kamishna wa mkoa wa Nairobi Kang'ethe Thuku alipokuwa akitoa taarifa kwa wanahabari alibainisha kuwa siku ya Mashujaa ni muhimu kwani inawaenzi Wakenya ambao wamechangia uhuru wa nchi. Alibainisha kuwa hafla hiyo pia itatumika kuwakumbuka Wakenya ambao wamekumbwa na ukame mkali na wale walioathiriwa na janga la COVID-19. Kamishna wa mkoa aliwataka Wakenya kujitokeza kwa wingi wakati wa sherehe hizo. Kauli mbiu ya mwaka huu ni nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa. Hiyo inakaa nyimbo, sio? Kaimu makamu chansela wa chuo kikuu cha Kenyatta Profesa Washeke Wanjohi ametangaza kuwa zaidi ya mahafali 30,000 wamefuzu na cheti cha uongozi, elimu ambayo imefadhiliwa na chuo kwa wanafunzi wa mwaka wa mwisho. Akizungumza katika hafla ya ufunguzi wa mafunzo haya kwa wanafunzi wa mwaka huu Jumatano, Profesa Wanjohi alisema kuwa taasisi hii ya mafunzo ya juu imeboresha kozi kuangazia mabadiliko ya tabia nchi kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu. Katika hafla iliyofanyika katika ukumbi wa maonyesho wa chuo kikuu cha Kenyatta, kaimu makamu chansela wa KU Profesa Washeke Wanjohi amezindua kuanza kwa kozi ya uongozi kwa zaidi ya wanafunzi 3,000 katika masomo ya mwaka huu. The 2022 cohort will have the privilege and advantage to be trained on the following 2 additional topics, that is leadership and climate change, and also sustainable development goals. Lengo la kozi hii ni kuwapa ujuzi wa uongozi na umahiri wanafunzi wa mwaka wa mwisho wanapoingia kwenye soko la ajira. Kozi hiyo ilifanyiwa marekebisho hivi karibuni ili kujumuisha mabadiliko ya hali ya hewa. They will perform the best. Mgeni wa heshima Bwana Mamo Bimamo ambaye ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya taifa ya usimamizi wa mazingira aliwahimiza wanafunzi kuweka mazingira safi huku akieleza kuwa ni jukumu la mtu binafsi. Driven by passion and conviction, you can do anything you want to do in your life. Miongoni mwa viongozi wa chuo waliohudhuria hafla hii ni pamoja na kaimu naibu chansela wa akademia Profesa Caroline Thurua, kaimu msajili wa akademia Daktari Paul Sang na mkurugenzi wa programu ya ustawishaji taaluma na ushauri Daktari Margaret Muturi. Wanafunzi walifurahia uzinduzi wa kozi hiyo kwa kuwa itawajenga. Unique to KU, and I'm happy that I'm now here, that I'm going to actually go through the program. I feel it's quite innovative that they're bringing other I'd say extracurricular in a way, because it's not the conventional things we do learn, but it's those underrated skills that would actually give you an unfair advantage. The opportunity and the chance for us to become not just doctors but quality and better doctors. Ili kulingana na mahitaji ya ulimwengu unaobadilika haraka, chuo kikuu cha Kenyatta kinatoa kozi ya uongozi,
iliyofadhiliwa kikamilifu kwa wanafunzi wote wa mwaka wa mwisho ili kuwapa maarifa na stadi laini zinazotakiwa katika ulimwengu wa kazi. Nikiripotia runinga ya KU, mimi ni Teresia Maluki. Hao ni wanafunzi wa KU ambao wameona mwangaza, lakini taarifa hii mwangaza ameona giza. Vurugu zimeshuhudiwa leo katika bunge la kaunti ya Meru baada ya wajumbe wa bunge la kaunti kumvuruga gavana wa kaunti hiyo Bi Kawera Mwangaza alipokuwa anahutubia bunge hilo, kutokana na kile ambacho walikitaja kama majivuno na ukosefu wa heshima kwa wajumbe hao. Hii imetokea baada ya wawakilishi wadi kusimamisha shughuli za kawaida za bunge hilo ili kujadili mienendo ya gavana Kawera. MCA hao wamedai kuwa gavana huyo amekuwa akipuuza ombi lao la kufanya mazungumzo kuhusiana na madai yao. Ushirikiano kati ya serikali ya kaunti ya Kirinyaga pamoja na Uingereza unatarajiwa kufadhili kuundwa kwa viwanda vitakavyoimarisha sekta mbalimbali kama vile kilimo. Haya yalifichuliwa na gavana wa kaunti hiyo Anne Waiguru, ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la magavana alipotembelewa na balozi wa Uingereza nchini Jane Marriott, ambapo walitangaza hatua za kuzindua kiwanda cha usindikaji nyanya, uzalishaji umeme, mbali na kuunda vifaa vya ujenzi kutokana na maganda yaliyokobolewa ya zao la mchele, kahawa na mahindi. Ibrahim Mkunga wa Shira na Kenneth Renju ndio wanariadha wa hivi karibuni kupigwa marufuku ya kushiriki riadha kwa matumizi ya dawa za kututumua misuli. Kitengo cha uadilifu wa riadha kimedokeza kuwa dawa aina, hili jina kweli ni kubwa, jina kali kweli, nisemeje kweli mwelekezi, ilipatikana kwenye sampuli ya damu ya Washira, huku Naye Kiprop akapatikana na hatia ya matumizi ya methastirone. Wawili hawa wanajiunga na orodha ya wanariadha wengine 200 wa hapa nchini ambao wamepatikana na hatia hii tangu mwaka wa 2017, akiwemo mwanariadha wa masafa marefu Mark Kangogo ambaye alipigwa marufuku ya miaka 3 wiki jana. Kenya imepigwa darubini tangu mwaka 2016 kama mojawapo ya njia za kuhakikisha kuna haki katika riadha. Makala ya mwaka huu ya dimba la kombe la dunia yanayotarajiwa kung'oa nanga tarehe 20 mwezi ujao yatakumbwa na kutohudhuria kwa mabingwa kadhaa wa kadha kutoka pembe mbalimbali za dunia kutokana na majeraha. Kati hao ni Diogo Jota na Pedro Neto wa Ureno, Paulo Dybala na Angel Di Maria wa Argentina, N'Golo Kante wa Ufaransa, Jorginho Wijnaldum wa Uholanzi na Ronald Araujo wa Uruguay. Nifunge mbio, muda umekwisha. Asante sana kwa kuwa nasi. Mimi ni Laban Shaban, mtangazaji wa lugha ya ishara amekuwa ni Sami Okelo. Kwa heri.